Akkam jirtu kabajamtoota hordoftootaa fi dhaggeeffattoota barnoota kanaa. Barnoonni ani har'a isiniif qabadhee dhiyaadhe mata dureen isaa kan inni jedhu protection of application software and system software kan jedhuun isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti akkasiin obsaan na dhaggeeffattan isin gaafachuun barbaada jechuudha. Barnoota kana keessatti boqonnaalee gurguddaa sadii walii wajjiniin ilaalla. Boqonnaa tokkoffaan waa'ee user accounts kan jedhu yeroo ta'u, boqonnaa lammaffaa keessatti ammoo kan waliin ilaallu waa'ee detecting and removing destructive software kan jedhu yeroo ta'u, boqonnaa sadaffaa keessatti identifying and taking action to stop spam kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Unit 1dhaan yeroo jalqabnu user accounts are controlled kan jedhu jalqabna jechuudha. Unit 1 kana yookaan immoo boqonnaa kana erga baranneen booda galmoonni nuti yookaan immoo kaayyoleen nuti galmaan ga'uu dandeenyu tokkoffaa irratti identifying user account type. User account type privileges in maal akka isaan ta'an, managing user accounts, modifying default security policy, displaying appropriate logo and legal notices, monitoring emails, accessing information services, identifying security gaps, and taking appropriate actions warra jedhaman waliin ilaalla jechuudha boqonnaa tokkoffaa kana keessatti. Egaa user account type or privileges kan jedhamu gaafa walii wajjiniin ilaallu, egaa kompiitara tokko gaafa fayyadamnu accountii nu barbaachisa jechuudha. User accountii nu barbaachisa. User accountiidhaan jechuudha kompiitara sanatti fayyadamuu kan dandeenyu. Kompiitara tokko irratti user accountii baay'ee create gochuu uumuu hin dandeenya jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee gosoonni yookaan immoo taayipiiwwan user accountiidhaa maal fa'i kan jedhu yoo ilaallu, administrator accountii fi standard account kan jedhamanii qoodaman iddoo lamatti isaan qooduu dandeenya jechuudha. Bal'inaanii iddoo lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Administrator account and standard account jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Administrator account yeroo jennu maal jechuudha kan jedhuu fi administrator accounts are special accounts that are used for making changes to system settings or managing other people's accounts. Administrator accountiin accountii addaati jechuudha. Special kan ta'ee fi privilege addaa kan qabu jechuudha. Settingii kompiitara sana keessa jiru. Akkasumas user accountii namni kan biraan illee kompiitara sana keessatti itti fayyadamuu danda'u guutummaatti to'achuu kan danda'u administrator account jennee waamna jechuudha. Administrator accountiin it has full control and access to every setting on the computer. Kompiitara sana keessatti to'annaa guutuu qaba jechuudha. Settingii kompiitara sanaa sana sirreessuuf to'achuu fi to'annaa guutuu kan qabu administrator account jechuudha. Every computer will have at least one administrator account, and if you are the owner, you should already have a password to this account. Egaa administrator accountii qaba jechuudha kompiitara kamiyyuu. Administrator accountii gaafa fayyadamnu hamma danda'amaa ta'etti passwordidhaa wajjiniin passwordii yaadachuu dandeenya wajjiniin yoo fayyadamne baay'ee gaarii ta'a jechuudha. If you have administrator credentials, egaa administrator account namni qabu tokko maal gochuu danda'a kompiitara sana irratti, mirga maalii qaba, privilegiin administrator accountiin qabu maal gaafa jennu, tokkoffaa irratti you can change properties of any user account. User accountii right user accountii kan biraan qabu tokko change gochuu danda'u. You can also change the account type from administrator to standard user. Egaa type accountiidha administrator irraa gara standardiitti, akkasumas standard irraa gara administratoritti jijjiiruun kan danda'amudha jechuudha. Inni kan biraan you can create computer accounts and designate permission levels from the family and other user pane of the accounts category page of setting windows. Inni kan biraan kan gochuu dandeenyu jechuudha administrator accountiin tokko kan inni raawwachuu danda'u
akkaawuntii kan biraa uumuun akka danda'amu. Keessumaa family in the other user pen kan jedhu keessa galuudhaani akkaawuntiilee kan biraa tokkoon maatii keenyaaf, faamilii keenyaaf, ijoollee keenyaaf maqaa isaaniitiin uumuu fi akka dandeenyudha. Standard akkaawuntiitti gaafa dhufnu inni jalqabaa administrator akkaawuntii ilaallee turre amma standard akkaawuntii waliin ilaalla jechuudha. Standard account yeroo jennu it has limited and restricted access privileges. Privilegii daangeffamaa qaba. Mirga daangeffamaa qaba jechuudha standard accounting. Standard accounts are the basic accounts you use for normal everyday tasks. Hojii guyyaa guyyaa, hojii idilee guyyaa guyyaa keessatti standard account itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. As a standard user, you can do just about anything you would need to do, such as running software or personalizing your desktop. Egaa standard account itti fayyadamne softwareii tokko irratti fe'uu dandeenya. Akkasumas kompiitara sana personalize gochuu dandeenya jechuudha. Inni biraan akkaawuntiin inni kan biraan kan ilaaluu dandeenyu standard account with family safety. Standard account yeroo fayyadamnu family safety dha wajjin fayyadamuu akka dandeenyu. These are the only accounts that can have parental controls. Standard account inni gaa maallu ayyaama jechuudha. Parental controls maatiidhaan kompiitara sanatti fayyadamuu nu dandeessisa jechuudha. You can create standard account for each child. Ijoollee keenya daa'imman keenya tokkoon isaaniitii fi akkaawuntii banuu dandeenya jechuudha. Standard account fayyadamne. You can create standard account for a child and then go to the family safety settings in your control panel to set website restrictions, time limits and more. Baay'ee hojjechuu dandeenya jechuudha. Website restrict gochuu dandeenya. Time limit yeroo akkamii akka isaan fayyadamuu danda'an maatiin keenya akka fayyadamuu danda'aniif waan biraa daangaallee itti gochuu dandeenya jechuudha. Family safety settings kan jedhamu keessa gallee family safety settingsiin control panelii keessadha kan inni argamu jechuudha. Inni kan biraan accounting kan biraani guest account kan jedhutu jira jechuudha. Guest account yookaan immoo accountii keessummaan kan itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Windows guest account lets other people use your computer without being able to change PC settings. Egaa settingii computer keenyaa sana utuu hin jijjiirin settingii computer keenyaa sana utuu hin jijjiirin keessummaan tokko computer keenya sanatti fayyadamuudhaaf kan dandeessisu maal yoo jenne guest account jennee waamna jechuudha. That comes in handy when you have to share your computer temporarily. Kunis egaa ta'uu kan danda'u yeroo nuti for temporarily time yeroodhaaf kompiitara keenya namaaf share goonee namni kan biraan akka fayyadamu yeroo goonutti ta'uu danda'a. Generally, it is safer to be signed into standard account than administrator account. Yeroo baay'ee administrator account fayyadamuu caalmaa standard account fayyadamuun baay'ee safe akka ta'ettitu ilaalla jechuudha. If you are logged in as an administrator, it may be actually make it easier for an authorized user to make changes to your computer. Therefore, you may want to create standard account for yourself even if you are not sharing the computer with anyone. You will still be able to make administrator level changes. You will just need to provide your administrator password when making these changes. User account management is mata duree jedhutti gaafa dhufnu akkamittiin to'annaa user account kamitti to'achuu dandeenya kan jedhuu fi administrator can give other people access to computer in one of three ways. Egaa administrator accountiin tokko karaalee armaan gadiitiin namoonni kan biroon computer keenya access akka isaan gochuu danda'an akka isaan fayyadamuu danda'an gochuu danda'an. Tokkoffaa irratti by creating user account that is linked to an existing Microsoft account. User account Microsoft account dhaan wal qabate create godhachuudhaan akka isaan itti fayyadaman gochuu. Create a user account that is linked to email address. Inni kan biraan immoo account email address dhaan wal qabate fayyadamuu akka danda'an. Create a local account that isn't linked to Microsoft account. Kan biraan immoo account locally ta'e kan Microsoft dhaan waliin qabannellee create godhanii akka itti fayyadaman gochuu. Every user account has an associated user account name and they can have a user account picture and a password. Egaa user accounting kamiyyuu maqaa barbaachisaa
akkasuma footoo yookaan fakkii barbaachisa, passwordii barbaachisa jechuudha. Any user can change the following details for his or her account. Egaa namni user account tokkotti fayyadamu user account isaa sanarratti account name isaa jijjiiruu danda'a, account picture jijjiiruu danda'a, account password jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Kun mirga isaati. All types of user accounts are visible in the family in the other user pane. Egaa eessaa arganna user account kana? Akkamittiin user account create gochuu dandeenya kompiitara keenya irratti kan jedhuu fi jalqaba settingii keessa gallaa, achiin booda accounts kan jedhu keessa gallaa, accounts kan jedhu jalaa immoo family in the other users kan jedhu jala gallee additti gochuudhaan accountilee garaagaraa addi gochuudhaan itti fayyadamuu dandeenya jechuudha kompiitara keenyatti. User account management. You manage other user accounts from this pane. So this list don't include your account. Egaa user account akkamitti manage gochuu dandeenya, akkamitti to'anna kan jedhuu fi only administrator can create user accounts if you are signed in with standard user account. Egaa standard user account dhaan seentee jirta yoo ta'e accountii keessana to'achuu kan danda'u eenyu yoo jenne it is an administrator account jechuudha. Administrator account to'achuu danda'a. When you first add a user account, it is identified in lists by its email address or by name you give it. Egaa user account tokko yeroo jalqabaatiif gaafa adda baafnu gaafa itti fayyadamuu jalqabnu emailii fi maqaa ati jalqaba kenniteenitu sii baasa jechuudha. You can change user account name. Haa ta'u iyyuu malee jijjiiruu dandeessa, delete gochuu dandeessa from user node of the computer management console. Kunis kan inni danda'amu this PC yookaan immoo computer kan jedhamu keessa galuudhaan achiin booda management kan jedhu irra tuquudhaan user accountii keenya fooyyessuu dandeenya, balleessuus hin dandeenya jechuudha. If a person is not going to sign in into specific computers again, it is a good idea to delete his or her account. User account tokkotti fayyadamaa hin jirru yoo ta'e user account sana delete gochuu danda'u yookaan immoo disable gochuun baay'ee murteessaa ta'a. Sababiin isaas yoo delete hin goonu taane yookaan disable hin goonu yoo taane callisee hard disk irraa iddoo nu jalaa qabate space nu jalaa qabatee ta'a waan ta'eef jechuudha. If you don't want to delete the user account data, you can disable. Disable gochuun illee akka danda'amudha jechuudha. Manage user accounts in computer management console. Some user account management tasks can be completed from family and other user settings pane, but others must be performed in the user node of the computer management console. Kana gochuudhaaf egaa user account to'achuuf akkuma duratti isiniif kaase kan ittiin gochuu dandeenyu this PC kan jedhu irratti select goone achiin booda right click goone achiin booda manage goone achiin booda user kan jedhu filannee user account jiran listii keessa jiran sana barbaachisaa kan hin taane keessaa delete gochuu yookaan immoo edit gochuu dandeenya jechuudha. Difficult security policy modification. Applying security policy settings on Windows 10 and Windows 11. Windows 10 fi Windows 11 yookaan immoo ulaa 10 fi ulaa 12 irratti imaammata jiru settingii imaammata nageenyaa jiru hojiirra oolchuu kan jedhu ilaalla jechuudha. Settingii imaammata nageenyaa kan nageenya Windows 10 fi Windows 11 ilaalla jechuudha. Security policy settings are rules that administrators configure on a computer or multiple devices for protecting resources on a device or a network. Egaa settingii imaammata nageenyaa yeroo jennu maal jechuudha kan jedhuu fi settingii imaammata nageenyaa yookaan immoo security policy settings jechuun seerota jechuudha. Seerota yookaan immoo tumaalee maal godha jechuudha. Administeerri tokko kompiitara isaa yookaan immoo qodaalee garaagaraa multiple devices ta'an kana eeggachuudhaaf jecha balaarraa eeguuf jecha configure kan inni ittiin gochuu danda'udha jechuudha. This security settings extension of the local group policy editor Snap-in allows you to define security configuration as part of group policy object
yookaan immoo akka GPOtti illee GPO keessa gallee sirreessuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Difficult security policy modification kan jedhu gaafatti fufnu GPOs are linked to Active Directory containers such as sites, domains, or organizational units, and they enable you to manage security settings for multiple devices from any device joined to the domain. Security settings policies are used as part of your overall security implementation to help secure domain controllers, servers, clients, and other resources in your organization. Egaa security policy maaliif nu fayyadu yeroo jennu they are part of overall security implementation. Qaama nageenya waliigalaa qodaa keenyaa sana ta'ee kan inni nu fayyadu maal gochuudhaa fi to'ataa doomeenii keenyaa, serverii keenya, kliyentii keenya akkasuma riisoorsii dhaabbata keenya keessatti qabnu sana hundumaa balaarraa eeguudhaa fi kan nu fayyadudha jechuudha imaammati kun. Security settings can control security settings. Egaa sirni nageenya kompiitara keenyaa maal faa to'achuu danda'a kan jedhu gaafa laallu jalqaba irratti sirni nageenya kompiitara keenyaa yookaan immoo security settings kan inni to'achuu danda'u user authentication to a network or device. Inni kan biraan waa'ee authentication itti jechuudha. Authentication and authorization waan jedhamutu jira jechuudha. Authentication jechuun mirga namni tokko networkii keenya yookaan immoo qodaa keenya fayyadamuudhaaf mirga inni qabu mirkaneessuufi jechuudha. Mirga qaba moo mirga hin qabu? Qodaa keenyatti fayyadamuudhaaf yookaan immoo networkii keenya itti fayyadamuudhaaf namni kun mirga qaba moo hin qabu kan jedhamu maaliin to'anna jechuudha? Security settingiidhaan to'anna jechuudha. The resources that users are permitted to access. Inni kan biraan immoo qabeenyaalee fayyadamtoonni tokko sirna keenya keessatti yookaan immoo qodaa keenya irratti fayyadamuudhaaf isaan dandeessisu maali kan jedhu eenyutu adda baasaa? Sirna nageenya kompiitara keenyaati jechuudha. Whether to record a user's group's actions in the event log. Inni kan biraan whether to record a user's or groups actions gocha fayyadamaa kompiitara keenyaa sana waraabuuf dhiisuu irratti akkasumas membership in a group miseensummaa kan ittiin to'achuu dandeenyu ta'a jechuudha nageenya. To manage security configuration for multiple devices, you can use one of the following options. Egaa filannoolee armaan gadii kana fayyadamnee nageenya qodaa keenyaa eeggachuu dandeenya jechuudha. Qofaarratti edit specific security settings in GPO. Maal gochuu barbaachisa jechuudha? Sirna nageenyaa kompiitara keenyaa yookaan qodaa keenyaa maal gochuu qabna jechuudha? Fooyyessaa deemuu edit gochuu nu barbaachisa jechuudha. Lammaffaarratti use security templates snap in to create security template that contains the security policies you want to apply and then import the security template into a group policy object. Security template yeroo jennu simply file jechuudha. It is a file that represents security configuration and it can be imported to GPO, applied to local device used to analyze security. For more information about managing security configuration, see Administrator Security Policy Settings. Egaa odeeffannoo bal'aadhaa fi Administrator Security Policy Settings kan jedhamu ilaaluun barbaachisaa ta'a. Security settings extension of the local group policy editor includes the following types of security policies. Gosoonni security policy maal fa'i? Isaan kamtu gosoota security policy ti kan jedhaman waliin ilaaluu fi jalqaba irratti account policy ilaalla jechuudha. The first security policy is account policy. Account policy yeroo jennu these policies are defined on devices. Maal irratti ibsamu? Imaammatoonni kun qodaa keenya irratti kan isaan ibsaman jechuudha. Device keenya irratti ibsamu jechuudha. They affect how user accounts can interact with the computer or domain. Account policies include the following types of policies. Egaa account policy maal of keessatti qaba kan jedhamu gaafa laallu
password poolisiin as keessa jira, account lockout poolisiin jira, Kerberos poolisiin as keessa jira jechuudha. Isaan kun sadan account policies jedhamanii waamamu jechuudha. Password policy yeroo jennu, these policies determine settings for passwords such as enforcement and lifetimes. Password policies are used for domain accounts. Domain accountidhaa fi password policy imaammataa password itti fayyadamna jechuudha. Inni kan biraan account lockout policy. These policies determine conditions and the length of time that an account will be locked out of the system. Inni sadaffaan Kerberos policy. These policies are used for domain user accounts. They determine Kerberos related settings such as ticket lifetimes and enforcement. Poolisiin inni lammaffaan nu ilaaluuf deemnu local policy ilaalla. Account policy ilaallee turre, amma kan ilaallu local policy ilaalla jechuudha. These policies apply to a computer and include the following types of policies. Policy settings. Policy settingii kan armaan gadi of keessatti qaba. Local policy jechuudha. Qofa audit policy. Audit policy. It specifies security settings that control the logging of security events into the security log on the computer and specifies what types of security events to log, success, failure, or both. For devices running Windows 7 and the latter, we recommend to use the settings under Advanced Audit Policy configuration rather than the audit policy settings under local policy. Local policy keessa gosoota local policy keessaa inni lammaffaan nu ilaaluudhaaf deemnu user right assignment ilaalla jechuudha. User right assignment. Audit policy ilaalle user right assignment yeroo laallu it specifies the users or groups that have sign-in rights or privileges on a device. Inni kan biraan local policy kan biraan nu ilaallu security options. It specifies security settings for the computer such as administrator, guest account names, access to floppy disk drives, and the CD-ROM drivers. Sadaffaa irratti kan ilaallu software restriction policy ilaalla jechuudha. Software restriction policy. Gammaatti kan ilaallu account policy ilaallee jirra, local policy ilaallee jirra. Sadaffaa irratti amma kan ilaaluudhaaf deemnu software restriction policy ilaalla jechuudha. This specifies settings to identify software and to control its ability to run on your local device, organizational unit, domain or site. Application control policy kan jedhamu inni arfaffaan ammoo application control policy ilaalla jechuudha. This specifies settings to control which users or groups can run particular application in your organization based on unique identities of files. Advanced Audit Policy configuration. Nishanaffaan, it specifies settings that control logging of security events into the security log on the devices. The settings under Advanced Audit Policy configuration provide finer control over which activities to monitor as opposed to the audit policy settings under local policy. Displaying logon notices. Logon legal notices. Legal notice akkamitti computer keenya irratti display gochuu dandeenya, akkamitti agarsiisuu dandeenya kan jedhamu gaafa laallu logon or startup messages let you display a reminder or any important message every time users log into Windows computer. As a company, some may even choose to display legal notices on every startup. Egaa akka company tokko tokkotti yoo fudhanne legal notices kun yeroodhuma computer keenya start goonu welcome gaafa goonu akka inni mul'atu gochuun hin danda'ama jechuudha. The process of displaying a startup message box in Windows 8 is basically similar to what was in Windows 10, 8 and 7. Wal fakkaataadha jechuudha Windowslee kanarratti legal policy display gochuun. You can do so via group policy editor. Karaa kan biraan ittiin legal policy legal notice kana agarsiisuu dandeenyu inni kan biraan immoo maali? Group policy editor kan jedhamu itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Or the registry editor jennee waamuu dandeenya. Let us see how to do it. Egaa
isa kana ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Operation sheet isaa keessa gallee waliin ilaaluun hin danda'ama. Inni kan biraan kan ammatti darbine ilaallu maali? Managing email in the account settings on Windows 10. Windows 10 keessatti akkamittiinitu emailii to'annaa? Akkamittiin emailii to'annaa kan jedhamu ilaalla jechuudha. Email jechuun maal jechuudha kan jedhamu yeroo ilaallu, email jechuun jechuun electronic kan jedhamu. Mail jechuun immoo sending jechuu akka ta'e. Sending jechuudha. Kanaaf email jechuun electronic sending jennee waamna jechuudha. Kanaan dura namoonni utuu emailiin hin dhufin fuula dura akkaataa garaagaraatiin mala aadaatiin dhaamsa garaagaraa ergaa adda addaa waliif ergaa ture namni jechuudha. Keessumaa karaa poostaa, karaa dhaamsa afaanii adda addaa waliif ergaa ture. Har'a garuu namni haala salphaatiin karaa elektiroonikaalii email kan jedhamutti fayyadamee ergaalee isaa karaa waliif raabsaa jira jechuudha. So email is the exchange of computer stored messages by telecommunication jedhee lafa ka'a. Email messages are usually encoded in American Standard Code for Information Interchange or ASCII text. Laanitu barreeffama jechuudha. Email yeroo baay'ee textiidhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Textii qofaan immoo miti. You can also send non-text files. Faayila textii hin taane, faayila barreeffama hin taane, kan akka imeejii, kan akka sagalee isaan kana attach goonee emailiidhaan erguu dandeenya jechuudha. If you use more than one account to access your emails and apps, use this guide to add them to your Windows 10 primary account to allow apps easier and faster. Akkaawuntii 2-3 qabdu yoo ta'e, akkaawuntiidhuma mataa keessanitti ergitanii waan kana cheegootanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Accessing information services, managing and securing service accounts. Microsoft service accounts are critical part of any Windows ecosystem because they are used to run essential services and applications from web servers to mail transport agents to databases. Egaa Microsoft accountiin baay'ee murteessoodha jechuudha. Tajaajiloota tokko tajaajila Microsoftiin dhiyeessu tokko argachuudhaa fi Microsoft accountii create godhatanii itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. But all too often they are not used and managed properly, which leaves the organization at unnecessary risk of business disruptions, security breaches and compliance failures. Yeroo tokko garuu rakkoolee nageenyaa fiduu danda'u jiru. Indeed, problems with service accounts are one of the top 4 issues that we quest uncover during security assessment. Microsoft Service Account is an account used to run one or more service or application in a Windows environment. For example, Exchange, SharePoint, SQL Server, and Internet Information Services all run under service accounts. Tajaajiloota kanneen akka SharePoint, SQL Server, Internet Information Service kan jedhaman kana karaa Microsoft accountiin argachuu dandeenya jechuudha. The service account provides this security context for the service. In other words, it determines which local and network resources the service can access and what it can do with those resources. Services accounts can exist on workstations, member servers, and domain controllers or DCs. There are several types of Microsoft Service Accounts. Microsoft Service Account gosa garaagaraatu jiru jechuudha. Isaan keessaa gosa lama yeroo ilaallu built-in service account fi traditional service account jennee iddoo lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Built-in service account yeroo jennu on a local computer you can configure an application to run under one of the 3 built-in service accounts. Local service bakka sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Built-in service account kana local service, network service and a local system jennee iddoo sadiitti qooduu dandeenya. Built-in service account gaafa fayyadamnu password fayyadamuun hin barbaachisu jechuudha wanti nuyi beekuudhaaf mallu. Traditional service account gaafa fayyadamnu ammoo the traditional service account is just a standard user account. Inni kun standard user account jedhamee waamama. Ideally it should be an account created and used exclusively to run a particular service,
but all too often business users and administrators use their regular use accounts as service accounts in the name of expediency. Unlike built-in service accounts, these accounts do have passwords. Egaa traditional service Microsoft account keessatti password fayyadamuun dirqama jechuudha. However, managing the passwords of hundreds of thousands of service accounts can get complicated very quickly, and changing service accounts passwords introduces the risk of breaking the application or services it is used to run. Egaa akka built-in service account yoo ta'u hin taane traditional accountiin kuni password akka fayyadamnuuf nuuf eeyyama. Haa ta'u iyyuu malee rakkoon jiru maali? Akkaawuntoota kumaatamaan lakkaa'aman kana yeroo yerootti isaan kana update gochuun, change gochuun hojii baay'ee wal xaxaa akka ta'etti ilaalama jechuudha. Sababii kanaaf egaa organizationii baay'ee maal godhu yoo jenne they set their service account passwords to never expire. Never expire kan jedhu dhaqanii kaa'atu jechuudha. Expire kan jedhu yoo keenye yeroodhaa gara yerootti akkaawuntii kumaatamoota kana maal gochuu nu barbaachisa? Password itti jijjiiraa deemuu nu barbaachisa waanta ta'eef jechuudha. Traditional service accounts can be created like any other user account. Haala salphaa ta'een create gochuu dandeenya traditional service account such as with Active Directory user computers. Managed service accounts kan jedhamu gaafa laallu in Windows Server 2008 R2 Microsoft introduced the managed service account. Tajaajila accountii tajaajilaa kan managed ta'uu danda'u. Serverii 2008 R2 irratti Microsoft maal godhee ture dhiyeessee ture. Which improves security. Kunis immoo kan maal kan fooyyessu nageenya kan fooyyessuu danda'u. By eliminating the need for an administrator to manually manage the credentials for each service account. Kunis immoo maal eliminate gochuudhaan administratора barbaachisummaa administratора dhabamsiisuudhaan. Instead, a managed service standalone managed service account establishes a complex password and changes that password on a regular basis by default every 30 days. Egaa managed service standalone managed service accounting kuni passwordiin kan inni jijjiiramuu fi guyyaa 30 passwordiin akka jijjiiramu ta'a jechuudha. A standalone managed service account cannot be shared between multiple computers. Inni kan biraan inni kuni standalone managed service accounting kuni kompiitaroota baay'eedhaaf shared kan ta'u miti jechuudha. Inni kan biraan group managed service account kan jedhu ilaalla jechuudha. The standalone managed service account has been superseded by the group managed service account. A group managed service account provides the same functionality as standalone managed service account, but it can be used across multiple servers. Inni kun immoo kan adda isa godhu multiple serverii yookaan immoo serverii baay'ee keessatti itti fayyadamuu dandeenya. And can be used to run scheduled tasks. Grouped managed service accounts can be configured and administered only on computer running Windows Server 2012 and later. Windowlee yookaan immoo ulaalee bara 2012 fi isaa as jiran qofa irrattidha kan inni hojjechuu danda'u. GMSN kuni jechuudha. But they can be deployed in domains that still have domain controls running earlier operating system. There are no domains or forest functional level requirements. To create group managed service account, use the PowerShell. Egaa akkamittiin group managed service account create goona kan jedhuu fi use PowerShell CMD let kan jedhamu new create keessa galla achiin booda new add server service account jenna. Be sure to set the desired password change interval because you cannot change it later. Waa'ee password of eeggannaa gochuun murteessaa ta'a boodara jijjiiruu waan hin danda'amneef jechuudha. The new
group managed service account will be located in the managed service account container. Then install group managed service account on the host using install add service account. For more details, see Microsoft's step-by-step guide. Virtual service account kan jedhutu jira. Like standalone managed service account, virtual accounts were introduced in Windows Server 2008 R2. Isaan kunis akkuma standalone managed service account serverii bara 2008 R2 keessatti kan dhiyaatanii jechuudha. You cannot manually create or delete virtual account. You cannot manually waan kana create gochuun hin danda'amu yookaan immoo delete gochuun hin danda'amu jechuudha. It is created automatically when service is installed. Tajaajiluma sana yeroo nu install godhannu ofii isaatiin uumama waan ta'eef. With the name format entity maqaa entity formatii entity jedhamuun kan inni uumamu jechuudha. Service/service name. A service that runs as virtual account will access network resources using credentials of the computer accounts in the format domain name, computer name, amma kan dabarru gara chapter 2 tti dabara jechuudha. Yookaan immoo unit 2 tti dabarra. Unit 2 keessatti mata dureeleen nuti ilaaluudhaaf deemnu bal'inaan ilaaluuf deemnu jalqaba irratti mata dureen isaa detecting and removing destructive software. Destructive software akkamitti detect goona yookaan immoo akkamitti remove goona kan jedhu walii wajjiniin ilaalla jechuudha. Specifically egaa boqonnaa kana akkuma barattee raawwatteen maal argatta ga'umsa maalii argatta boqonnaa kana barattee akka raawwatteen kan jedhuu fi jalqaba irratti types of destructive software gosa softweerii badiisaa yookaan immoo destructive softweerii badiisa geessisuu danda'an gosi isaanii softweeronni badiisa raawwachuu danda'an gosa maal fa'i destructive software warra ta'an akaakuu isaanii ilaalla. Inni kan biraan access virus protection akkamittiin eegumsa arganna vaayirasii irraa akkamittiin qodaa keenya vaayirasii irraa eegna kan jedhu ilaalla. Inni kan biraan select antivirus software. Inni kan biraan akkamittiin softweerii diina vaayirasii ta'e akkamitti filachuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Kan biraan installing and updating antivirus software. Inni kan biraan immoo softweerii diina vaayirasii ta'e akkamittiin koompitara keenya irra keewwanna akkamittiin immoo haaressina kan jedhu ilaalla. Kan biraan describe advanced system protection. Eegumsa sirna qodaa keenyaa bal'inaan akkamitti gochuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Configure software security settings. Security settingii qodaa keenyaa configure gochuu kan jedhu ilaalla. Then running the scheduling antivirus software. Softweerii diina vaayirasii ta'e koompitara keenya irra kaa'uu fi koompitara keenya irratti schedule gochuu. Report and remove detected destructive software. Softweerii badiisaa gabaasuu fi dhabamsiisuu kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa amma kallattiidhumaan kan dabarru common types of destructive software. Akaakuuwwan softweerii badiisaa waliin ilaalla jechuudha. Akaakuuwwan softweerii badiisaa waliin ilaalla. Common types of destructive software kan jedhaman gaafa walaallu. What is destructive software program? Ajaji softweerii badiisaa maali? Yookaan immoo programming softweerii badiisaa maali kan jedhamu gaafa laallu. Destructive malware is malicious software with capability to render affected systems inoperable in a challenge reconstitution. Qodaan keenya akka inni hin hojjenne gochuudhaaf capability kan qabu yookaan immoo dandeettii kan qabudha jechuudha ajaji kun. Most destructive malware variants case destruction through egaa softweeriiwwan badiisaa baay'een isaanii akkamittiin balaa nurraan geessisu kan jedhuu fi deletion delete nu jalaa gochuudhaan whipping nu jalaa haxaanii balleessuudhaan
akka miidhaa nurraan operating systemii keenyarraan dhiibbaa geggeessuu danda'u. Malware is short for malicious software. Malware yeroo jennu waan biraa miti. Mal kan jedhu maaliif dhaabbata? Malicious kan jedhu dhaabbata. Ware kan jedhu immoo maaliif dhaabbata? Software kan jedhuufitu dhaabbata. Egaa common types of destructive software kan jedhaman ilaalaa jira jechuudha. Maal fa'i isaan? What are they? Tokko tokkoon gaafa ilaallu isaan kana gaafa walii wajjiniin ilaallu gosoota garaa garaa jiru jechuudha. Destructive software kan jedhamu. Keessumaa malware kan jennu kuni ammoo maal yeroo jennu malicious kan jedhuuf dhaabbata. Ware kan jedhu immoo software kan jedhamuuf kan inni dhaabbatu yoo ta'u, it is used as a single term to refer to virus. Malwareen kun egaa maal ilaallata? Virus ilaallata, spy ilaallata, akkasumas worm ilaallata jechuudha. Malware is designed to cause damage to a standalone computer or a networked personal computer. Egaa malwareen kompiitara kophaasaa jiru tokko yookaan immoo kompiitaroota warra kaanii wajjiniin neetwoorkii qabu, hidhata qabu irraan dhiibbaa yookaan immoo daameeji miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Malweeriin gosa destructive software keessaa tokko malweeriidha waan ta'eef jechuudha. So wherever a malware term is used, it means a program which is designed to damage your computer. It may be virus, worm or trojan. Malweeriin maal faa ta'uu danda'a? Virus ta'uu danda'a, worm ta'uu danda'a, yookaan immoo trojan ta'uu danda'a jechuudha. Garuu kan inni designed ta'uuf maaliif designed ta'a? Damage kompiitara tokko damage gochuudhaafitu qopheeffama jechuudha. It is designed to damage a computer. Malware kan jennu maal fa'a jechuudha? Virus, worm and trojan jennee waamna jechuudha. Malwares are programs that travel from one computer to another. Egaa malwarein karaa kamiinitu kompiitaraa gara kompiitaraatti daddarbuu danda'u kan jedhamu using various methods mala adda addaa fayyadamuudhaan daddarbuu danda'u jechuudha. Such as programs that are not what they appear to be. Shareware downloaded from internet is a popular method for spreading virus code. Shareware kan jedhamu yeroo baay'ee yeroo internetii fayyadamnu shareware downloaded internetii irraa jechuudha. Virus code kan jedhamu daddarbuu danda'a jechuudha. Common types of destructive software tokko tokkoon gaafa ilaallu destructive software may include but is not limited to kana qofatti kan daangeffame miti. Maal fa'aa of keessaa qaba? Destructive software kan jedhamu kuni viruses, file viruses, system sector viruses, microviruses, worms, trojans, logic bombs, spyware. Isaan kuni maal jedhamanii waamamu jechuudha? Types of destructive software jennee waamna jechuudha isaan kana. Types of destructive software jennee. Damage is caused by viruses. Miidhaan vaayirasoonni geessisuu danda'a maal fa'i? Vaayirasoonni miidhaa kamii geessisuu danda'u? A virus can damage programs. Programii yookaan immoo ajaja kompiitara keenyaa maal gochuu danda'a jechuudha? Miidhuu danda'a. Akkasumas immoo faayila keenya delete gochuu danda'a. Hard diskii keenya erase hard diskii keenyarraa guutummaatti operating system hard diskii keenyarra jiru erase irraa nu jalaa gochuu danda'a jechuudha. Akkasumas maal gochuu danda'a? Reduced performance saffisa yookaan immoo dandeettii hojjechuu kompiitara keenyaa yookaan qodaa keenyaa xinneessuu danda'a jechuudha. Crashing your system entirely. Guutummaa guutuutti sagantaan sun yookaan immoo ajaji kompiitara sanaa guutummaa guutuutti akka hin hojjenne gochuu danda'a jechuudha vaayirasiin. Hackers can also use viruses to access your personal information or to steal or destroy your data. Hackers warri jedhaman warri vaayirasii oomishu kuni odeeffannoo dhuunfaa si jalaa hatuu danda'u yookaan immoo odeeffannoo dhuunfaa keessa sana si jalaa bal'isuu danda'u, destroy gochuu danda'u jechuudha. Harmful programs. Biraan kan ilaalu harmful program. Ajaja hamaa ta'e, ajaja balaa geessisu ilaalla jechuudha. Ajaja balaa geessisu gosa destructive software keessaa inni tokko harmful program jechuudha. It's a malware
malicious software is any program or file that is intentionally harmful to a computer or network or server. Inni kuni it is intentionally harmful. Itti yaadame miidhaa geessisuudhaaf kompiitara keerraan, neetwoorkii keerraan akkasumas serverii keerraan miidhaa geessisuudhaaf itti yaadamee softweeriin qopheeffamu harmful program jedhamee waama. Types of malware include maal feega gosoonni malweerii kan jedhaman yeroo laallu there are different types of malwares: viruses, worms, trojan horses, ransomware, spyware. Isaan kun gosoota malweeriiti jira. Virus work on computer in the ways of virusiin akkamitti computer irratti hojjechuu danda'a. It executes when infected program is executed. Virusiin sun kan inni computer keenya miidhuu danda'u yeroo itti ajaji miidhamaan ajaji virusiidhaan miidhame tokko computer keenya irratti banamu yeroo inni computer keenya irratti hojiirra oolu executed gaafa inni ta'u haala salphaatiin qodaa keenya miidhuu danda'a. Therefore, only executable files can be infected. By definition, a virus infects other programs with copies of itself or may simply clone itself or may damage other programs in the data. Trojans contain malicious code that, when triggered, cause loss or even theft of data. Egaa Trojans warra jedhaman kuni malicious code fiduu of keessaa qaba. Akkasumas immoo sodaa maalii fiduu danda'a jechuudha. Loss and theft, daataa balleessuu yookaan immoo daataa hatuu Trojaaniitu nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Badiisa daataa fi hanna daataa nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Main purpose of worm is to self-replicate. Wormiin ammoo karaa gama biraatiin wormiin immoo akka kanaa utuu hin taane self-replicate ofiisaa baay'isa jechuudha. And propagate across the network. Networkii kompiitara keessa maal godha jechuudha? Of baay'isa. Self-replicate godha. A virus kan jedhamu immoo maal godha jenne is a type of malicious software that needs a user to spread. Inni kun maal godha jechuudha? A virus is a type of malicious software that needs user to spread. Kun user itti fayyadamee spread of godha jechuudha. Computer worm is a standalone malware computer program that replicates itself in order to spread to other computers. Computer worm kan jedhamu immoo kompiitara kophaasaa jiru, kompiitara standalone ta'e, kompiitara networkii hin qabne tokko miidhuudhaan ofiisaa replicate of gochuudhaan kan miidhuu danda'udha jechuudha. It often uses computer network to spread itself, relying on security failures on the target computer to access it. It will use these machines as a host to scan and infect other computers. Virus protection. Virus protection kan jedhutti fufnee gaafa laallu akkamittiin vaayirasii ofirraa eegna. Virus protection software is designed to prevent viruses, worms, Trojan horses from getting onto a computer, as well as remove any malicious software code that has already infected a computer. Egaa qodaa keenya yookaan immoo kompiitara keenyarraa akkamittiinitu vaayirasoota, wormota, Trojan horsota akkamittiin ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhuu fi we have to use virus protection software. Virus protection software itti fayyadamuudhaan ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Most virus protection utilities now bundle anti-spyware and anti-malware capabilities to go along with antivirus protection. Antivirus selection. Data breaches were up 68% in 2021 compared to the previous year. Personal information such as social security numbers, birthdays, bank account informations, and credit card number is at risk. Yeroo ammaa kana personal information, social security number, birthday, bank account, credit card numbers at risk gaagaama jala jiru jechuudha. Haala salphaadhaan hacked ta'uu danda'u jechuudha. That data is then available on the dark web and can be used to ruin your financial life. In fact,
The personal information of people with a high credit score can sell for relatively little on darknet. Cyber attacks on companies are also costly. The costs for compromised records, mitigating an attack, downtime, and repairs, and more accounted for a total of cost of $4.2 million in 2021. Installing the right antivirus software at home or your business is one step you can take to ensure you don't become a future statistic. Current antivirus software has moved beyond detecting viruses to providing malware and other attack protections. With hundreds of antivirus software solutions available, it can be hard to decide which is best for you. The sixth best antivirus software of 2022. Egaa bara 2022 keessa antivirus softwarein best ta'an maal fa'aa turan kan jedhu yoo laallu, the first one is best overall, Bitdefender Antivirus Plus, best for Windows, Windowsdhaaf filatamaa kan ta'e, Norton 360 with Live Lock, best for Mac, Mac'idhaaf immoo gaarii kan ta'e, WebRoof Secure Anywhere for Mac, best for multiple devices, qodaabilee baay'eedhaaf immoo filatamaa kan ta'e, McAfee Antivirus Plus. Inni kan biraan best for premium option, Trend Micro Antivirus Plus Security, best malware scanning, malware bytes, and also you can use other antivirus softwares for your PC. Examples, Avast Antivirus software. Antivirus software installation. Installing antivirus application is not different to any other programs or app. Egaa antivirus software kompiitara keenya irra teessisuuni akkuma appii warra kaanitti kompiitara keenya irra teessifachuu dandeenya. First, check if you have any antivirus software installed. Dursinee wanti beekuudhaaf mallu maal jechuudha, Window Defenderiidhaan alatti antivirasiin kan biraan qodaa keenya irratti fe'amee akka jiru hubachuu murteessaa ta'a jechuudha. Open the settings app. Setting appii keenya hin banna. Click on apps, appii irratti tuqna. Look through the list. Listii keessa dhannee ilaalla. Uninstall any packages. Uninstall kan jedhamu keessa galla. Since they can cause problems jechuudha. Yoo antivirasiin kun baay'atan 2-3 yoo ta'an problemii gid fidu waanta ta'eef jechuudha. Windows Defender will be disabled automatically when you install other security software, but there is how to turn on and off Windows Defender off manually. Egaa Windows Defender yeroo nuyi security software kana irratti feenu disabled ta'uu danda'a jechuudha. Isa kana immoo karaa gama biraatiin manually harka keenyaan tuqnee Windows Defender kana on off gochuu dandeenya jechuudha. On off gochuu dandeenya jechuudha. Next, decide which antivirus you want to use. Isin booda antivirus isa kamiin fayyadama adda baafatta jechuudha. Feel free to pick one from our list of the best free antivirus. Download it from Maker's website. Warra antivirusii kana oomishee biraa antivirusii nuti amma armaan olitti dhiyeessine kana download godhachuu dandeessaa jechuudha. Configuring software security setting computer security. Although we cannot always avoid threats. Yeroo baay'ee gaagama yookaan balaa kompiitara qodaa keenyatti dhufuu danda'u guutummaa guutuutti dhabamsiisuu hin dandeenyu. Garuu maal gochuu dandeenya? Minimize gochuu dandeenya. Gadi xinneessuu dandeenya jechuudha. We can take steps to ensure that we protect our computers and keep them secure and minimize threats they face on daily basis. Threats to computer. Sodaa maalii kompiitara keenya irraan ga'uu danda'u? Antivirus on jechuudha. If you use internet in the email, yeroo baay'ee internetiitti kan fayyadamnu yoo ta'e, emailiitti kan fayyadamnu yoo ta'e, share files with others and allow others to use our computer. Files namaaf kan qoonnu yoo ta'e, namoonnis kompiitara keenya kan fayyadaman kan goonu yoo ta'e, then it is essential that you keep your computer secure to prevent harm. Kompiitara keenya maal gochuu qabna jechuudha?
secured gochuu danda'utu nurraa eegama balaan akka irra hin geenyeef. This is because computer criminals, also known as hackers, yakkamtoonni kompiitaraa yookaan immoo hackers warra jedhaman kuni constantly they are writing viruses. Yeroodhaa gara yerootti ajaja vaayirasii yookaan immoo vaayirasii barreessaa oolu waan ta'eef. Other forms of malicious software in an attempt to access your computer and steal your personal information. Egaa odeeffannoo dhuunfaa kee akkasuma odeeffannoo kompiitara keetii si jalaa hatuu danda'u waan ta'eef. Or to cause your computer to stop working as it should. Kompiitarri kee akka hojjechuuf malutti akka hin hojjenne si jalaa gochuu danda'u waan ta'eef of eeggannoon baay'ee murteessaa ta'a jechuudha warra criminals ta'an computer criminals warra ta'an kanarraa jechuudha. For all the benefits and advantage of the internet security is still a major issue. For the most part, it is because users are generally not educated on what they can do to keep their computer secure when using internet. Egaa internetiitti yeroo fayyadamnu kompiitarri keenya akka hin miidhamnee fi of eeggannoo taasisuun baay'ee murteessaa ta'a. Keeping your computer secure by configuring the following settings. Kompiitara kee akkamittiin balaarraa eeguu dandeessaa kan jedhu gaafa ilaallu there are a number of things you can do in Windows 7 to ensure your computer stays secure. Kompiitarri kee secured nageenya akka qabaatuu fi Windows 7 keessatti kan armaan gadii kana fayyadamuu dandeessa jechuudha. Windows Firewall kan jedhamutu jira jechuudha. Windows Firewall. Hackers attempt to gain access to your computer by looking for vulnerabilities in your computer security. Egaa warri haakerootaa yookaan immoo hattoonni vulnerability kompiitara keetii ilaalu. They always look for the vulnerabilities of your computer. Kompiitara kee hammam vulnerability hammam saaxilamaadha jechuudha. Vulnerability yeroo jennu balaaf saaxilamaa kan ta'e hammam saaxilamaadha vulnerability isaa sana ilaaluu barbaadu jechuudha. This is where the firewall comes in. Egaa iddoo kanatti maal si barbaachisa jechuudha? Firewall si barbaachisa jechuudha. Firewall si barbaachisa jechuudha. A firewall is a software program or hardware that checks incoming information such as from websites and blocks malicious software or attempts by hackers to gain access to your computer through network or through internet. Egaa firewalling kuni software yookaan immoo hardware kan odeeffannoo karaa alaa gara kompiitara keetii dhufu odeeffannoo malicious ta'e odeeffannoo barbaachisaa hin taane software barbaachisaa hin taane sirraa block gochuudhaan kompiitarri kee balaarraa akka eegamuuf kan si gargaaru firewall jedhamee waamama jechuudha. A firewall will also stop you from spreading viruses to other computers. Virus software viruses kan jedhamu gaafa ilaallu worms and Trojan horses, all types of programs designed to infect computers are created by hackers in an attempt to erase information on your computers or to cause it to stop functioning as it should do. Egaa worms yookaan raamoleen Trojans horses fardooleen Trojan warri ta'an isaan kan isaan qopheeffamaniif maan isaan created kan isaan ta'aniif maaliif jechuudha kompiitara keerra odeeffannoo jiru erase irraa gochuuf yookaan immoo kompiitarri kee akka hin hojjenne gochuuf kan qopheeffaman akka ta'e beekuu qabda. Viruses can also be spread from computer to computer without the user being aware they are spreading virus such as through email and files on your computer. Virusonni utuu ati hin beekin kompiitara kee irraa gara kompiitaraa gara kompiitaraatti daddarbuu danda'u jechuudha. Kompiitaraa gara kompiitaraatti daddarbuu danda'u jechuudha. Installing antivirus software and keeping it up to date is egaa antivirusii kompiitara kee irra keewwachuun keeping it up to date waan sana immoo yeroodhaa gara yerootti haaromsaa deemuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee barbaachisa jechuudha. Maintain spyware protection.
maintain spyware protection kan jedhamu gaafa ilaallu spyware programs are designed spyware yeroo jennu they are malicious software. They are programs designed to collect information about you. Odeeffannoo kee sassaabachuudhaaf kan qopheeffamanidha. Odeeffannoo kan akka such as website you visit, website ati ilaaltu, website ati guyyaa guyyaatti daawwattu keessa galtee ilaaltu kan to'atu kan ilaalu maali? Spyware jedhama. Spy yeroo jennu spy jechuun basaasa jechuudha. Vaayirasii akkamii? Vaayirasii inni kun sooftiweerii maaliiti? Sooftiweerii nama basaasu jechuudha spy yeroo jennu. They may display pop-up advertisements and the like. Maal godhu jechuudha? Kompiitara kee irratti beeksisa garaagaraa sirratti fidu. Beeksisa adda addaatiif kan kana fakkaatan sirratti fidu. Pop-up godhu beeksisa adda addaa sirratti fidu jechuudha. Haala kanaan kompiitara kee si jalaa tabalaasheessu jechuudha. You are not usually aware that spyware has been installed on your computer. Yeroo baay'ee akka kompiitara kee irra spyware hin jiru sitti dhagahamuu dhiisuu danda'a. But if odd toolbars appear on your web browser, odd toolbariin addaa tokko yoo kompiitara kee irra dhufe, your default homepage changes. Akkasumas immoo homepagein kompiitara kee yoo jijjiirame, your computer starts running slower. Kompiitarri kee yoo suuta kan jalqabu ta'e, there is a chance it is spyware. Spywarein akka kompiitara kee keessa jiru shakki jechuudha. Spyware can be installed on your computer through free software. Spywarein kompiitara kee kan inni yaabbachuu danda'u karaa softweerii free ta'e that you download and install. Kompiitara free softweerii free ta'e kanati yeroo yerootti download gootu. Fakkeenyaaf free dhattee kanati ofuma Google irraa download gochaa kana ooltu free dha waanta ta'eef osoo hin bitiin kan utuu hin bitiin kanati download gootu sun maal godha jechuudha. Karaa sanaan spywarein kompiitara keetti galuu danda'a jechuudha. Backup your data. Make sure you regularly backup the data on your computer. If a virus or other type of malicious software does somehow find its way onto your computer, you can then restore your computer's data and settings to an earlier time that is before the virus infected your computer. Playing it safe. Backupin murteessaadha. Inni kan biraa immoo playing it safe. Jalqaba irratti backupin murteessaadha jennee qodaa biraarra kaa'achuu jechuudha. Qoduma tokko qofa amannee kompiitaruma keenya qofa amannee dhiisuu qabu. Maal filaashii garaagaraarra, CD garaagaraarra akkasumas kompiitara kan biraarra keenyee yoo dandeenye immoo hard copyidhaan print goonee kaawwachuun that's called backup. Playing it safe. Although Windows does it is best to keep your computer secure, it really does come down to you being aware of the types of threats that exist, how they can end up on your computer, what you need to be aware of and can do to ensure that your computer and the valuable data stays safe. Scheduling antivirus. Configuring antivirus can option with antivirus settings. Antivirus gives you complete control over how antivirus can run on targeted devices and which options are available to end users. Egaa antivirasiin kan inni si gargaaruu fi kompiitara kee irratti to'annaa akkati godhattuuf si gargaara si fayyada jechuudha. For example, depending on the purpose or scheduling the time of an antivirus scan, you may want to show the antivirus client on end user devices, allow the end user to perform antivirus scan, view and restore quarantined objectives, download virus definition, file updates on the ear, on, and so on. You can do this by creating and applying antivirus settings to scan. With antivirus settings, you can configure the following options. Antivirus setting keenya sirreeffachuudhaani wantoota armaan gadii kana filannoolee armaan gadii kanaan antivirus keenya sirreessuu dandeenya. Whether antivirus icon appears in device system trace, providing end user access to antivirus scanning, quarantine, backup viewing, and file handling tasks, to real-time email scanning. 3.
end user right click scans. And for CPU usage, 5 owner or to restrict access. Schedule antivirus scan, quarantine or backup folder size, restoring infected suspicious objects, specifying which files, folders, and the file types to scan exclusions, whether to use heuristic analysis for detecting suspicious files, whether to scan for riskware, real-time file protection, downloading virus definition file updates, pilot test versions, scheduled downloads, end user download permissions, and direct downloads from the security content server. Removing detected destructive software. Software badiisaa akkamittiin Removing detected destructive software. Software badiisaa detected ta'e yookaan immoo adda baafame barame dhabamsiisuu kan jedhamu ilaalla jechuudha. Removing computer virus or spyware can be difficult without the help of malicious software removal tools. Malicious software removal tools kan jedhaman baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Malicious software removal tools kan jedhaman kuni destructive software detected ta'an kana dhabamsiisuuf itti fayyadamne jechuudha. Some computer viruses and other unwanted software reinstall themselves after the virus and the spyware are detected and removed. Erga virusiin sun irraa badee booda, erga nu irraa remove goonee booda, detect goonee remove goonee booda, maal ta'uu danda'u jira? Reinstall of gochuu danda'u jira. Irra deebi'anii kompiitara keenya irratti. Fortunately, by updating the computer and by using malicious software removal tools, you can help permanently remove unwanted software. Egaa software hin barbaachifne kana maal gochuutu nurraa eegama? Malicious software removal tools itti fayyadamnee permanently remove isaan kana gochuu danda'utu nurraa eegama. For more information about how to remove a computer virus and spyware, see the following article in Microsoft Knowledge Base 267166-2 Microsoft Resource and the Guidance for Removal of Malware Viruses. 1. Install latest updates from Microsoft Update. Microsoft Update is a haaraa ta'e update install godhachuu. Not a computer virus may prevent you from accessing Microsoft Update website to install latest update. Virusiin tokko akka ati Microsoft Update ta'e kompiitara kee irratti install godhanne si dhowwuu danda'a. We recommend that you set automatic update services to run automatically so that our computer is not missing any important updates. Kanaaf maal irra kaa'achuu qabda jechuudha? Update kee automatic update irra kaa'achuu qabda jechuudha. Inni lamaffaan use free Microsoft Safety Scanner. Microsoft Safety Scanner fayyadamu. Microsoft offers a free online tool that scans and helps remove potential threats from your computer. Microsoft egaa sodaa computer kee irraa kan siif eegu ta'a. To perform the scan kan godhu go to the Microsoft Safety Scanner website. Website Microsoft Office kan Microsoft Safety Scanner jedhamu keessa galtaa jechuudha. Inni sadaffaan use Windows malicious software removal tool. Isa kana fayyadamta jechuudha. For more information about Microsoft malicious software removal tool, see the following article in the Microsoft Knowledge Base 890830. Remove specific prevalent malware with Windows malicious software removal tool. For manually remove rogue security software. If the rogue security software can't be detected or removed by using Microsoft Safety Scanner or the Windows malicious software removal tool, try the following. Kan armaan gadii kana yaaluu dandeessa jechuudha. Yoo rogue security software suni detected hin ta'u ta'e yoo ta'e akkasumas immoo remove gochuun kan si rakkisu yoo ta'e Microsoft Safety Scanner itti fayyadamtee remove gochuu yookaan detect gochuu hin dandeessu yoo ta'e maal gochuu dandeessa? Step armaan gadii fayyadamuu dandeessa jechuudha. Run Microsoft Defender offline. Maal gochuu barbaachisa?
Microsoft Defender Offline fayyadamu. Microsoft Defender Offline fayyadamu. Microsoft Defender Offline is anti-malware tool that helps remove difficult to eliminate viruses that start before Windows starts. Windows kun utuu inni hin jalqabiniin fuula dura maal si godha jechuudha remove sirraa godha. Starting with Windows 10, Microsoft Defender Offline is built in. Egaa Microsoft Defenderiin kun maal keessa jechuudha Windows 10 dha wajjin kan inni hojjetamu. To use it, follow steps in this article. Help protect my PC with Microsoft Defender Offline kan jedhamu keessa galuu hin danda'ama jechuudha. Kallattiidhaan gara chapter 3 tti dabarra jechuudha. Chapter 3 keessatti identifying and taking action to stop spam. Spaamii adda baasuu fi gochaa spaamii dhabamsiisuu kan jedhu ilaalla. As keessatti mata dureewwan nu ilaaluuf deemnu common types of spam, protecting unauthorized spammer, configuring and using spam filters, reporting and documenting spams, identifying security threats, perform recommended actions kan jedhaman waliin ilaalla jechuudha. Common types of spam. Maal fa'i spam maal fa'i? Egaa isa dura garuu spam jechuun maal jechuudha? Definition of spam. Spam is any kind of unwanted, unsolicited digital communication that gets sent out in bulk. Baay'inaan isaan kun egaa yeroo digital communicationidha kanneen daddarbanidha kanneen namaaf ergamanidha jechuudha. Digital communicationidha kan namaaf ergamanidha. Often spam is sent via email. Yeroo baay'ee spaamiin karaa maalii namatti ergama? Karaa emailii namatti ergama jechuudha. But it can also be distributed via text messages. Karaa text message illee nama ergamuu danda'a. Phone calls karaa bilbilaallee. Social media irratti illee namaaf ergamuu danda'a spaamiin kun jechuudha. What does spam stand for? Spam is not an acronym for a computer threat. Spam yeroo jennu acronymii miti. Haa ta'u iyyuu malee namoonni tokko tokko akka acronymii isa fudhatanii maal jedhanii bal'isanii yeroo ibsan maal jedhanii kaa'u stupid, pointless, annoying malware jedhanii lafa kaa'u jechuudha. The inspiration for using the term spam to describe mass unwanted message is it's Monty Python skit in which the actors declare that everyone must eat the food spam whether they want it or not. Similarly, everyone with an email address must unfortunately be bothered by spam messages whether we like it or not. Types of spam. Akaakuuwwan spam. What are the different types of spam? Spammers use many forms of communication to bulk send their unwanted messages. Some of these are marketing messages, peddling unsolicited goods. Other types of spam messages can spread malware daddabarsuu danda'u, trick you into divulging personal information. Personal information divulge si jala gochuuf, expose divulge jechuun expose gochuudha. Scare sodaachisuu, scare nama sodaachisuu danda'u jechuudha. Kanaaf gosoota isaan yeroo ilaallu email spam filters. Email spam filters catch many of these types of messages and the phone carriers often warn you out of spam risk from unknown callers. Egaa emailii keenya keessa spam filter kan jedhutu jira. Bilbila keenya irra immoo phone carriers kan jedhutu jira. Isaan kun spaamii nurraa filter godhu, nurraa calalu jechaadha. Spaamiin akka isaan gara qodaa keenyaatti hin dabarre calalu jechuudha. Whether via email, text, phone, social media, some spam messages do get through and you want to be able to recognize them and avoid these threats. Below are several types of spam to look out for you. Egaa gosoota spaamii waliin ilaalu. What are the different types of spam? First, phishing emails. Phishing email. Spaamiin inni dura phishing email. Phishing emails are types of spam. Gosa spaamii ta'e, it is a cyber criminals sent to many people. Cyber criminally kan namatti kan ergamu. Hoping to hook few people. Phishing emails
trick victims into giving up sensitive information like website logins or credit card information. Hook nama godhu jechuudha. Hook godhu yookaan immoo odeeffannoo namaa sensitive odeeffannoodhaan kan akka odeeffannoo waa'ee qaama saalaatiin quunnamtii saalaatiin nama gaaga'uu danda'u jechuudha isaan kun. Egaa namichi maqaan isaa Adam Kujawa namichi jedhamu Director Malware Bytes Labs kan ta'e akkana jedhee lafa kaa'e jechuudha. Phishing akkana jedhee ibsa. Phishing is the simplest kind of cyber attack and at the same time the most dangerous and effective. That is because it attacks the most vulnerable and powerful computer on planet. jedhee lafa kaa'e jechuudha. The most vulnerable and powerful computer. Computer baay'ee humna qabu. Computer baay'ee beekamaadha ta'e. Maal gochuu danda'a? Vulnerable kan attack gochuu danda'a. The human mind. Sammuu namaalee attack gochuu danda'a jechuudha. If you think you have a technical issue or malware on your computer, tablet or smartphone, you should always go to the official website of company you want to call for tech support to find legitimate contact information. Remove tech support often involves remote access to your computer to help you, and you don't want to accidentally give that access to a tech support scammer. Emailing spoofing. Inni kan biraan email spoofing. Gosa spaamii keessaa inni kan biraan ilaaluuf deemnu email spoofing. Spoofed emails mimic or spoof an email from legitimate sender and ask you to take some sort of action. Well-executed spoofs will contain familiar branding in the content, often from large well-known companies such as PayPal or Apple. Common email spoofing spam message include. Egaa maal of keessatti qabachuu danda'u common email spoofing spamming kan isaan of keessatti qabachuu danda'an tokko request for payment of an outstanding invoice. Kaffaltii outstanding ta'e isin kaffalchiisuuf. Request for reset your password or verify your account. Maal isin gochuudhaaf jechuudha? Passwordii kee jijjiiruuf yookaan immoo verify your account kee verify gochuuf. Verification of purchases you didn't make. Kaffaltii ati hin goonee fi verify akka gootuuf. Request for updated billing information. Tech support scams. Scamiidhaaf tech support scam kan jedhamu gaafa laallu. In tech support scam, the spam message indicates that you have a technical problem and you should contact tech support by calling the phone number or clicking a link in the message. Like email spoofing, these steps of spam often say they are from a large technology company like Microsoft or cybersecurity company like Malware Bytes. Isaan kunis message yeroo namaaf erganii akka waan Microsoft company gurguddaarraa kan akka Microsoft irraa isiniif ergaa akka waan jiraniitti. Akka waan cybersecurity company ta'aniitti of ilaaluudhaan isiniif erguu danda'u. Tech support scam warra jedhaman kun. Current event scams kan jedhaman gaafa laallu gosa spam ilaalaa irra. Hot topics in the news can be used in spam messages to get your attention. In 2020, when the world was facing COVID-19 pandemic and there was an increase in work from home jobs, some scammers sent spam messages promising remote jobs that paid in Bitcoin. During the same year, another popular spam topic was related to offering financial relief for small business, but the scammers ultimately asked for bank account details. News headlines can be catchy, but be aware of them in regards to potential spam messages. Amran, advanced free scams. This type of spam is likely familiar to anyone who has been using email since the 90s and the 2000s. Sometimes called Nigerian Prince jedhamee waamama. Advanced free scams kan jedhaman kun egaa yeroo tokko Nigerian Prince
yookaan immoo mootii Naayijeeriyaa, hangafa Naayijeeriyaa jedhamee waamama jechuudha. Emails as that was the purported message sender for many years. This type of spam promises a financial reward if you first provide a cash advance. Egaa maal barbaada jechuudha? Financial reward sii kenna. Maallaqa kanaa siif ergama. Birri kanaa siif ergama. Dura kaashii kana kaffali jedhee kan sitti ergu jechuudha. The sender typically indicates that this cash advance is some sort of processing fee or earnest money to unlock the large sum. But once you pay, they disappear. Maallaqa sana gaafatti kaffaltee bejettu si jalaa badu jechuudha. To make it more personal, similar type of scam involves the sender pretending to be family member that is in trouble and needs money. But if you pay, unfortunately, the outcome is the same. Lama godhu jechuudha fira isinitti fakkaatanii maatii fakkaatanii isinitti dhufuudhaan isin miidhuu danda'u jechuudha. Mal spam kan jedhamutu jira jechuudha gosa spaamii keessa. Short for malware spam jechuudha. Malicious spam jechuudha. Mal spam is a spam message that delivers malware to your device. Qodaa keetti maal dabarsa jechuudha? Malware dabarsa. Unsuspecting readers who click on a link or open email attachment in the app with some type of malware, including ransomware, trojans, boots, info stealers, cryptominers, spyware, and keyloggers. A common delivery method is to include malicious scripts in an attachment of a familiar type like a Word document, PDF file, PowerPoint presentation. Once the attachment is open, the script is run and retrieve the malware payload. Spam calls and spam texts. Kun immoo bilbilaa fi textiidha. Have you ever received a robocall? That is called spam. A text message from unknown sender urging you to click an unknown link. That is referred to as text message spam. Smishing, a combination of SMS phishing. If you are receiving spam calls in a text on your Android or phone, most major carriers give you an option to report spam. Blocking the numbers is another way to combat mobile spam. Egaa lakkoofsota akkanaa kana block ofirraa gochuun block kan jedhamu fayyadamuun spam ofirraa block gochuun kana keessatti nama fayyada jechuudha. Kanaaf kompiitara keenya mobaayilii keenya qodaa keenya keessa gallee maal godhu setting isaa block spam kan jedhu rakkaa'uun gaarii ta'a jechuudha. In the US, you can add your phone number to the national do not call registry. Ameerikaa keessatti lakkoofsa kee maal keessatti galmeeffachuu dandeessaa do not call registry keessa to try to cut down on the amount of unwanted sales calls you receive. But you should still be alert to scammers who ignore the list. Protecting unauthorized spammers. While it may not be possible to avoid spam altogether, there are steps you can take to help protect yourself against falling for scam or getting feed from spam message. Akkamittiin ofirraa eeguu dandeenya spaamii kan jedhamuu fi tokkoffaarratti learn to spot phishing. All of us can fall victim to phishing attacks. We may be in rush and click malicious link without realizing. Utuu hin beekin ariifannee linkii isaan nuuf ergan malicious linkii sana tuquu dandeenya. If a new type of phishing attack comes out, we may not readily recognize it. To protect yourself, learn to check for some key signs that spam message isn't just unknowing, it is phishing attempt. Kana gochuuf immoo maaltu barbaachisa jalqaba irratti senders email address. Email addressii nama nuuf ergaa jiru sana. If an email from a company is legitimate, the sender's email address should match the domain for the company they claim to represent. Emailiin nama nuuf ergaa jiru sana yoo nama sirriidha ta'e kaampaanii sana doomeenii kaampaanii sanaati wajjiniin match wal gochuu qabaadha.
domain for the company they claim to represent. Sometimes these are obvious, like example at abklj00934a bz, but other times the changes are less noticeable, like example ni lamaffaan missing personal information, odeeffannoo dhuunfaa nu jalaa miss gochuudha. If you are a customer, the company should have your information and they will likely address you by your first name. Companiin tokko maqaa keessa jalqabaatiin si waamuu danda'a. A missing personal greetings alone isn't enough to spot a phishing email, but it is one thing to look for special in messages that say they are from company with whom you do business. Egaa maqaa biraadhaan maqaa keessa jalqabaatiin si waaman yoo ta'e shakkuu danda'u qabda. Receiving an email that says your account has been locked or you owe money is a case to worry. Fakkeenyaaf akkaawuntiin kee cufameera jedhee iimeelii kan siif ergu yoo ta'e, maallaqa qabda jedhee kan siif ergu yoo ta'e, and sometimes we rush to click a link in order to fix the problem. Isaan kanarraa of eeguun murteessaadha. If it is phishing, that is exactly what the sender wants. So be careful and check if the email is generic or addressed specifically to you. Sadaffaan links. Be aware of all links, including buttons in an email. If you get a message from a company with whom you have an account, it is wise to log into your account to see if there is a message there rather than just clicking the link in the message without verifying first. You can contact the company to ask if a suspicious message is legitimate or not. Ni kan biraan grammatical errors. We all make them, but a company sending out legitimate messages probably will not have a lot of punctuation errors, poor grammar, spelling mistakes. Kun kan itti baay'atu yoo ta'e, dogongorri giraamerii kan itti baay'atu yoo ta'e, dogongorri sirna tuqaalee kan itti baay'atu yoo ta'e, dogongorri spellingii kan itti baay'atu yoo ta'e, just waan akkanaa shakuu qabna. This can be another red flag to indicate that the email could be suspected. Shakuu qabna jechuudha. Too good to be true of us. Many phishing messages pretend to be from large and well-known companies, hoping to ensnare readers who happen to do business with company. Gaarii fakkaatanii ensnare nu kiyyeessuuf ensnare jechuun kiyyeessu jechuudha. Other phishing attempts offer something for free like cash, wanta kaashii horii nuuf kennuuf waa jedhan fakkaatanii. They say the saying is often true that if something sounds too good to be true, it probably is. Kanaan nutti dhiyaachuu danda'u, kana ilaaluu qabna jechuudha. Attachments. Unless you are expecting an email with attachments, always be wary before opening or downloading them. Using anti-malware software can help you scanning files that you download for malware. You can read even more about phishing emails. Ni kan biraan report spam. Spaamii gabaasuu jechuudha. Wanti namarraa eegamtu gabaasuun baay'ee murteessaa akka ta'etti ilaalla jechuudha. Email providers have gotten pretty good at filtering out spam, but when messages make it through to your inbox, you can report them. This is true for spam calls and text messages, as many carriers give you the ability to report spam as well. You can also choose to block the sender, often in the same step as reporting the message. Reporting spam can help your email provider or phone service carrier get better detecting spam. If you report that, they should not be marked as spam. And that also provides useful information on what should not be filtered. Another helpful step is to add senders you want to hear from to your contact list proactively. Use two-factor authentication. Kan biraan immoo two-factor authentication. With two-factor or multi-factor authentication, even if
your username and passwords are compromised via phishing attack, cyber criminals will not be able to get around the additional authentication requirements tied to your account. Additional authentication factors include secret questions. Additional authentication, secret questions, gaaffilee dhoksaa. Verification code is sent to your phone via message. Isaan kan akka isaan argan gochuudha. Install cyber security. Cyber security. In the event that you click a bad link or download malware sent to you via spam, good cyber security software will recognize the malware and shut it down before it can do any damage to your system or network. With good products for home, business, malware bites has got you covered wherever technology takes you. Configuring spam filter. Spam filterii maal gochuu qabna? Configure gochuu nu barbaachisa jechuudha kompiitara keenya irratti. The basic elements of anti-spam policy. Anti-spam policy. Imaammati diina ispaamii ta'e maal fa'i? Qofa irratti spam filter policy fayyadamu. Spam filter gochuu calaluu jechuudha. Ispaamii kan calalu. Spam filter rule. Seera ittiin ispaamii filter ofirraa goonu fayyadamu. The difference between the two elements isn't obvious when you manage anti-spam policies in Microsoft 363 Defender portal. Documenting spams. Spammy document gochuu. In order for us to help, we will need to use the following process if you receive spam email. Forward email to gara kanatti gara emailii kanatti forward isaan godhu yookaan immoo delete spam email from EMC yookaan immoo continue with next contact gochuudhaan haala kanaan ofirraa dhorkuun hin danda'ama jechuudha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Laaburaa deebana.